Okay. So, Jorge, I'm going to ask. Mucho hacia mí. Voy a hacer las preguntas en inglés. No voy a estar en la. But I try to say. Yeah. Okay. I wanted to know about your experience with the State Department when you were trying to get the visa. Can you tell us about when you went to Havana and whether you were expecting the day of your trip to Havana to be able to travel that day? Quisiera saber algo más sobre tu experiencia con el Departamento de Estado. ¿Nos puedes explicar o contar algo de tu viaje a La Habana y los días que pasaste ahí esperando la respuesta de la embajada estadounidense? A ver, esta historia comenzó cuando se presentaron los papeles en la embajada. This story began when we presented the papers in the embassy. La embajada norteamericana exige que se presente la documentación 21 días antes de la entrada al país, o sea, de la entrada a Estados Unidos. Because U.S. Embassy demands that the papers would be presented 21 days before the person is going to travel actually to the United States. Nosotros la presentamos un mes y exactamente 4 días antes del viaje. So we presented the papers 1 month and 4 days before the date of travel. And what was the date again? ¿Qué fecha fue? El 7 de marzo se presentó la documentación a la embajada norteamericana en La Habana. So on March 7 we presented the papers to the U.S. Embassy in Havana. A pesar de que se presentó con tanto día de antelación, however, although it was presented with such a long time before the travel date, concedieron la entrevista el 24 de marzo. I got my interview, the invitation for the interview, 24? El 24. On March 24th. Cuando apenas no quedaba tiempo ya para decidir en tiempo si se otorgaba la visa o no. So that means that between 24th of March and the travel date, there was very few time to make a decision on this question, this issue. Cuando me enfrento a la señora de la embajada para presentar mi documentación y responder el riguroso cuestionario que se le hace a los cubanos. When I went to see the lady in the U.S. Embassy to present the forms which I had to fill out, which are quite rigorous. Ella me dice que mi trámite llevaba un paso adicional. So I was told that in this case the process would need an additional step. Y que lo pondrían en algo que ellos llaman tratamiento administrativo. ¿Que lo pondrían? Y que lo pondrían en algo que ellos llaman tratamiento administrativo. So and that would consist in something what they call tratamiento administrativo. Administrative treatment. Administrative treatment. Whatever. ¿Qué cosa era? Es un término, parece que es el término que ellos han buscado para atrasar la visa. So I think that's just a term to make something up which could delay the visa. Porque últimamente la estrategia no es negar la visa. Because recently
strategy is not to deny actually the visa, sino darla después de la fecha que uno solicita entrar a Estados Unidos. but to give the visa, but to further, what would say, a date after the traveling was actually foreseen. Para que ya no te dé tiempo a hacer nada. So that way, you don't have any possibility to do anything about it. Porque es necesario recordar que el cubano también, para poder reservar y para poder comprar el boleto, tiene que poner el número de visa en el contrato con la agencia. Because some important detail as a Cuban, I mean, if you want to reserve or to book a flight, you have you're asked to name the number of your visa. Todo esto es un juego táctico So that's kind of a tactical play para, de alguna manera, no decir que no, pero sí imposibilitar que los cubanos vengamos a contar la realidad cubana al pueblo norteamericano. which means not to say no, but anyhow deny the Cubans, the Cubans as we are, the possibility to go to the United States to talk about our own experience with our Cuban reality. Yo debí entrar a territorio norteamericano, debí viajar el día 12 de abril. It was foreseen that I would travel to US territory on April the 12th. Incluso cuando la señora de la embajada me lo pregunta, yo le digo que el 12 de abril yo debo estar porque el 13 comienzo un programa de actividades. When the lady in the embassy asked me which day I would have to travel, I told her it has to be the 12th because on the 13th we start a series of activities in the USA. Al parecer no le mostraron mucho interés a eso. But it seems like she didn't find that so important. La visa me la dieron literalmente una semana después. I got the visa literally 1 week after this date. Incluso cuando ya no había tiempo tan siquiera para comprar el boleto del vuelo directo. So that way I was able to book a direct flight to New York. Vuelo directo a Habana, Nueva York, que era más económico. And these direct flights from Havana to New York, of course, are much more cheaper. Pero a mí me dieron la visa. But finally they gave me the visa. En Cuba quedaron varios compañeros que venían al evento de Washington. In Cuba, several comrades or compañeros which have been invited to the activities in Washington D.C. Have to stay in Cuba. Que le dieron la visa un día antes de que concluyera el evento en Washington. Because they got the visa one day before the week of action was over. Y se presentó el mismo día que se presentó la mía. And they applied for the visa the very same day I applied for my visa. Entonces, estos hechos yo los valoro como lógicos. That's why I think that these things are somehow logic. Si estamos hablando de normalización de las relaciones diplomáticas. If we take in mind that we are talking about the normalization of diplomatic relationships. Si estamos hablando de respetar las convenciones sobre tratados diplomáticos y todo lo que han firmado ambos países respecto
If we are talking about respecting the conventions on diplomatic treatment which have been signed by both countries. Pero al final no pudieron impedir que yo viniera. But finally they were not able to hinder me to come here Y les mostrara una parte de la realidad cubana. to come here and to show you an important part of Cuban reality. Thank you. Now, do you think it's possible that Barack Obama, if he were there in the U.S. Embassy, that he would have wanted to give you the visa right away? That was the impression Americans were getting, and I think a lot of Cubans too, from what he was saying when he was in Cuba and what he's been saying for the past year. I guess I can just... Quizás piensas que el presidente Barack Obama, si fuera allí en Cuba, al mismo tiempo, allí en la embajada, que quizás él quisiera, sí, darte la visa inmediatamente, pero los que están realmente trabajando allí, quizás piensan diferentemente, pero es que el presidente realmente no controla lo que pasa en la embajada. ¿Es posible? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo como ya les he explicado, creo que por lo que he podido estudiar del sistema norteamericano, de la sociedad norteamericana, As I already told you, as far as I was able to study the political system of the United States, opino que el presidente de Estados Unidos personally I think that the President of the United States es una figura más. is just a figure, it's just a... Que prácticamente no tiene el poder de decisión sobre lo que quiere hacer con el país. Actually, he doesn't have so much power to take any decision at all about the important issues which are happening in this country. Eso se demuestra con el mismo tema del bloqueo a Cuba. Which demonstrates itself in the very same issue of the blockade against Cuba. El presidente diciendo que ya es hora de acabar con el bloqueo a Cuba. The US president is saying that it's time to end the blockade against Cuba. Todas las encuestas hechas al pueblo opinan lo mismo, que el pueblo está en contra del bloqueo a Cuba, la mayoría. All the opinion polls made within the US Americans tell us that the US people want to see finished the US blockade against Cuba. Sin embargo, Obama no ha podido hacer muy poco respecto al bloqueo a Cuba. No entendí. ¿Mientras Obama? Sin embargo, Obama ha podido hacer muy poco respecto al bloqueo a Cuba. Anyhow, Obama wasn't able to do so much about the blockade against Cuba. Eso demuestra que quizás Obama hubiera querido darme la visa. That makes clear that even though Obama would have loved to give me the visa, A lo mejor estaba en sus manos o no. no entendí la palabra. Sí, que a lo A mejor lo mejor. estaba en sus manos o no. Maybe it was in his hands, maybe not. Pero lo cierto es que la decisión se toma en Washington. But finally, the important thing is that these kinds of decisions are being made in Washington. But you say, pero no por Obama, ¿Eh? otra persona. Otra Haciendo. persona pudiera hacer. I think it would be another person, which is not Obama, who
who made Además, this. creo que el presidente de Estados